Katika mila zetu kule ambako tumetoka, mtoto alikuwa wa maana katika familia. Na kitu ambacho uko na dhamana nacho, tunaona kwa vile una invest kwa hicho kitu. Tuna invest masomo, tuna invest chakula, tuna invest mawaidha, dini, si ndio? But nikiangalia katika familia ambazo ziko katika siku ya leo, watoto wengi wameachiliwa. Wazazi wameacha majukumu yao ya kulea watoto. Ya kwamba wewe unaachiwa ujijulie mambo kivya, si ndio? Mtoto unaachwa tu, ukitoka ukikanyaga chini ni kama sasa hapo pengine fanya nini? Wakati wa kitambo wasichana walikuwa wanakalishwa chini. Si am right? Must. Mnakalishwa chini, mnafunzwa. Kila stage mkiendelea, vijana the same. Siku hizi hiyo inafanyika katika familia zetu. Ni wakati gani tunakaa chini na watoto wetu na tusingoje wakuwe wakubwa ati wako form 3 form, hapana, tunaanza nao wakiwa wado. Hii kizazi ya leo, hata hawa wakifika 2 years mtoto anajua wifi, anajua pin. Ama unafikiri hawajui? Si tuko na simu, si wanajua kuingia kwa YouTube? Wanajua ama wajui? Hii kizazi ya leo wanakuwa werevu wakiwa wapi? They are very clever at a very early age. Lakini sisi tumekosa kuwapea knowledge ya kuwasaidia katika maisha. So sisi kama wazazi, jukumu yetu tuliacha. Hata hatujuani na watoto. Kwa hivyo what am I saying? Tunafaa turudi kwa the drawing board. Mambo ya ngono katika hizo familia yalikuwa yanazungumziwa waziwazi. Kila kitu ilikuwa inaitwa kwa jina, si ndio? Siku hizi si hiyo inafanyika? Do we discuss those issues with our children? We don't. Kwa hivyo sisi unafunzwa na classmates, unafunzwa na neighbors, unafunzwa na YouTube, si ndio? Huko watoto wanashinda. Si tumewabaia wifi, bundles, wanashindanga online, si ndio? So what am I saying? Jukumu la kulea watoto limetoka kwa Mungu. It is a responsibility ambayo Mungu amefanya nini? Ametupea kama nini? Wazazi. Na one of these days very soon tutasimama mbele ya Mungu tumwambie vile tulifanya nini? Tulilea watoto. Sawa sawa? Yeah, our parenting role as parents tuliacha. Tuko busy, tumerudi shule, tumeenda, tunaongezea masomo. I mean, we are so busy. Tumeinvest kwa kuwalisha na kuwavisha na tukakosa kuinvest in their morals. Watoto wetu wanakosa good role models. Children learn more kutoka kwa kile ambacho tunafanya kuliko kile tunafanya nini? Tunawaambia. Tuko pamoja? I'm talking generally, kutoka pale ninakaa. Ya kwamba siwezi ambia mtoto wangu usifanye hii na mimi ninafanya, si ndio? So children wao wanataka kufanya nini? Kama sisi ni watu wa dini tuseme mimi nimeokoka. Nikiwa mimi ni mtu wa Mungu na ninalewa, ninafanya ukahaba. Do you think mtoto wangu atakubali kufuata hiyo dini yangu? Si wanakataa? Kwa hivyo kile ningependa kusema, watoto wetu wanataka, na huyu mtu ambaye mtoto anataka ku role model hapa mbele ni mzazi. Yeah, our parenting role as parents tuliacha. Tuko busy, tumerudi shule, tumeenda, tunaongezea masomo. I mean, we are so busy. Tumeinvest kwa kuwalisha na kuwavisha na tukakosa kuinvest in their morals. Watoto wetu wanakosa good role models. Children learn more kutoka kwa kile ambacho tunafanya kuliko kile tunafanya nini? Tunawaambia. Tuko pamoja? I'm talking generally, kutoka pale ninakaa. Ya kwamba siwezi ambia mtoto wangu usifanye hii na mimi ninafanya, si ndio? So children wao wanataka kufanya nini?
Kama sisi ni watu wa dini tuseme mimi nimeokoka. Nikiwa mimi ni mtu wa Mungu na ninalewa, ninafanya ukahaba. Do you think mtoto wangu atakubali kufuata hiyo dini yangu? Si wanakataa. Kwa hivyo kile ningependa kusema, watoto wetu wanataka, na huyu mtu ambaye mtoto anataka ku role model hapa mbele ni mzazi. Madam amesema kitu kile ambacho aliambiwa na wazazi wake hajawahi sahau. Are we together? Kile aliambiwa yeye amesema and the parents are long gone. Kile ningependa kuhimiza kuko na issue ya defilement ya children and children. Age mates age 16 na 17 wamefanya nini? Wamedefiliana. Ama by the way, unajua zamani tulikuwa tunasema mwana changa niweke na kwa atie mwetu akwa. Si tunajua hiyo story. Na msichana wako ako na miaka 16 na kimwana changa niweke na miaka yana 17. Hapo nani alishika mwingine? Nani alishika mwingine hapo? Wote kulingana na sheria walifanya nini? Those are called Romeo and Juliet cases. Watu wawili ambao wako na around the same age. Kwa hivyo hizo cases zikifika kotini, kabla zifike kotini zinarudishwa kwa ofisi ya watoto. Kwa sababu hao wote wawili ni tuko pamoja. Kwa hivyo hiyo ni kitu ninataka tuelewane. Msichana wa 16 years amejipeleka kwa kijana wa 17 years. Na wewe kama mama unasema aye, anaangwa atiye mwana. Ni wao anaangwa atiye mwetu. But kuna cases za defilement za mtu mkubwa, age difference. Mtoto wa 5 years, 8 years, those are genuine defilement cases. Are we together? So kile ningependa kusema, koti inaendelea kutusaidia. Ndio hizi cases ziendelee zimalizike haraka. Mtoto ameshikwa amekaa 4 years, ana haki, si ndio? Kwa hivyo kile tungependa kuomba, hizi cases ziharakishwe. Kwa nini kesi ya defilement inakaa miaka 4, miaka 3? Si ndio? Mtoto ametoa ushahidi. Haya mambo yote yametendeka. Na kile kitu kingine nilirealize na hizi cases, si wengine wenu ninawajua, haikuripotiwa anywhere. Mtu alidefiliwa na 27 years mtu wa Ndudhi. Huku report ama mtu mwingine tu huko. Utaki kureport. So kile ningependa kusema, sisi tumekuja hapa leo warembo na wale wengine ambao hamkuweza kuja, tuwapatie mwanzo mpya. Sawa sawa? Tunataka kuwaonyesha ya kwamba nyinyi bado ni wadhama na ya kwamba kupata mtoto ukiwa mdogo huo sio ndio mwisho wa maisha. Sawa sawa? Tunataka sasa, si umefikiria kuhusu maisha yako? Nashukuru Mungu juu ya serikali. Serikali imesema mrudi shule. Kama unataka vocational course ufanye. Kuna KYOP wanapeana those opportunities za youths. In fact we need to get them, we link them with KYOP. Sindio? Wanapeana opportunities kama unataka kufanya saloon, kama unataka kufanya whatever you want to do. Hiyo umepewa nafasi ya kufanya. But mimi swali yangu nauliza, hao vijana wameachwa wapi by the way? Where are those boys and those men? Wako wapi hao boys? They also need help. Sindio? We need to help all of them together. We need to help the boys and the girls. Niangalia mimi sio mtoto, ni mama ambao nimekomaa. Lakini nilikuwa mtoto kama nyinyi wakati mmoja. Nafikiria wakati nilikuwa mtoto kama nyinyi, wakati nilifikisha kiwango ambao naweza nikapata mtoto. Kwa sababu mama yangu alikuwa akicommunicate, akiongea na mimi saa yote. Akingojea hiyo siku ili anikalishe chini. Aliniambia ukifikisha hiyo kiwango ambao naweza kupata mtoto, sure umekaa mbali na vijana, kwa sababu ukisha kuwa na sex, sasa matokeo ni kuwa na mtoto na wewe uko mchanga. Pia nyanya yangu alikuwa pay a lot of attention. Nilikuwa nakaa na nyanya yangu pia. Alikuwa ananiambia, mtoto yangu ukifikisha hii kiwango, efukana na wanaume. Cheza nao lakini efukana na wanaume. Si ati ni kusema ni vibaya.
lakini alikuwa anataka ili maisha yangu nipate mtoto nikiwa nimefikisha kiwango ya kuolewa na kupata mtoto. Hiyo ni kumaanisha sisi kama wazazi, we have neglected our responsibility ya kucommunicate, kuongea, kunena na siana situ, kusika liandhi, kuita byakana kweka ti museo, ti undu museo. Na pawi bongo na asiai, taidhi andu mama sako, tuliusiete a point. Get tested of sexual transmitted diseases. If found with STDs, you should be treated urgently. Eat a healthy diet. During pregnancy, a diet with folic acid, calcium, iron, and other essential nutrients are needful. Stay physically active through regular physical exercise, which can help ease discomfort and strengthen muscles. This is good in girls who have no defined health conditions. Gain weight, but wisely. It's good to gain weight that is beneficial to the comfort of the baby, while watchful on going overboard, in order to quickly shed it after 6 months when returning to school. Avoid risky substances like alcohol, tobacco, and prescribed drugs, among others. Prepare physically and psychologically for return to school after 4 to 6 months without failing. Then finally, sin no more. Avoid company of peers who can mislead you to yet another pregnancy. That would surely ruin the support of the family, rubbishing any chances of rehabilitative measures. My dear wonderful daughters, it is not the end. It is the beginning of good things ahead. If you believe, if you trust, and if you have faith in yourselves. Work hard and all will be well. Thank you so much. Asanteni sana. Across the world, teenage pregnancy remains a threat to girls' education, since it mostly accumulates in dropping out of school and marriage. With the problem much graver in low-income nations like Kenya, adolescent mothers find it hard to go back to school after giving birth. Inability to complete education reduces the chances of engaging in meaningful employment in their adulthood and the achievement of their socio-economic freedom. According to the Kenya Demographic Health Survey, teenage pregnancy and motherhood has remained a major health and social concern because of its association with the higher mortality and mortality for mother and child. Despite the Kenya government adopting the return to school policy for teenage mothers in 1994, very little is known about its effectiveness besides the lack of effective data. Overall, the willingness and the execution of the return to school actualization is the norms of the affected girls and their parents. Otherwise, return to school for teen moms is allowed by the government. President Kenyatta recently directed that many pregnant school girls and those who gave birth owing to largely the COVID-19 imposed closure measures for March of 2020 be readmitted back to school unconditionally. And my advice, keep the baby. It is always advisable for the pregnant teens to keep the baby. Abortion is ungodly and against the laws of the land.
Although completing school can be a challenge, it is always good for the affected girls to involve their parents early for support. Proper prenatal care. Teens who are pregnant can easily be at a risk of high blood pressure, premature birth, or low-weight babies, and experiencing postnatal depression. Hence, there is need for encouragement to seek prenatal care during pregnancy. Regular prenatal can ably monitor the teens and their baby's health.